આપણી સાથે આજે વિશાલભાઈ છે, જેઓને ડોકની તકલીફ છે. કેટલા સમયથી તમને ડોકની તકલીફ છે? 3 વર્ષથી. 3 વર્ષથી ડોકની તકલીફ છે. દવા લીધેલી ક્યાંયથી? ના, દવા નથી લીધી. કસરત કરાવેલી. કસરત કરાવેલી. કોઈ ફેર? ના, ફેર નહીં. અહીંયા આપણે કેટલી વખત આવ્યા સારવાર લેવા? આ બીજી વખત. બીજી વખત આવ્યા. પહેલી વખતમાં કઈ રાહત? 5% 10% જેવી કોઈ રાહત? હા, 10% જેવી રાહત. 3 વર્ષથી મિત્રો ડોકની તકલીફ હતી. આપણે તેને બોન સેટિંગથી આજે સારવાર આપીશું.